Here is the text with punctuation added. Musica. El telescopio James Webb nos proporciona, desde hace 2 años, espectaculares imágenes desde el espacio. Y, aunque el telescopio espacial más poderoso de todos los tiempos ha estado escudriñando los secretos más profundos y antiguos del universo, no solo ha proporcionado a los astrónomos muchos conocimientos innovadores, sino también una serie de misterios. ¿Cómo puede ser que extendiendo galaxias que, según nuestro entendimiento, no deberían existir en absoluto? Porque la constante Hubble, medida por Webb, que describe la tasa de expansión del universo, simplemente no armoniza con nuestros modelos actuales? Bueno, estas son preguntas para las que los expertos están buscando desesperadamente respuestas. Afortunadamente, el telescopio James Webb no solo es capaz de descubrir los misterios más desconcertantes del espacio, sino también su belleza abrumadora, casi aterradora, que nos recuerda regularmente lo pequeños que somos en el gran esquema de las cosas. A los humanos les gusta describirse a sí mismos como la corona de la creación. Si queremos aceptar este título no precisamente modesto, depende, por supuesto, de cada uno de nosotros decidir por sí mismo. Pero cuando se trata de la cuestión de los creadores del universo más impresionantes, está claro quién merece el honor. Pero, antes de que nos equivoquemos, el telescopio James Webb, por supuesto, no ha descubierto algún poder omnipotente que creó el universo, sino que, junto con Hubble, ha proporcionado una vista caminada sin precedentes de los pilares de la creación, que se encuentran entre los motivos fotográficos más famosos de la exploración espacial moderna. A unos 7,000 años luz de nosotros, en el cúmulo estelar abierto de la nebulosa del Águila, observamos los pilares brillantes de una cuna estelar, captados por primera vez por el telescopio espacial Hubble. Básicamente, la vida estelar comienza en densas y frías nubes de gas y polvo. Cuando los grupos de gas colapsan bajo su propia gravedad, primero se forma una protoestrella que atrae materia de su entorno inmediato. Y tan pronto como la descendencia brillante haya acumulado suficiente masa, puede encender la fusión de hidrógeno en su interior y convertirse en una verdadera estrella. Sin embargo, las estrellas a menudo no se desarrollan por sí solas, sino en alianzas colectivas, como los pilares de la creación. Pero, mientras que la instantánea cósmica del 1995 todavía muestra la estructura abrumadora en el rango de onda visible, el telescopio James Webb la examinó en el infrarrojo. La combinación de estas dos imágenes nos da una visión completamente nueva de esta estructura, cuyas excrescencias en forma de dedos son incluso más grandes que nuestro sistema solar. Y mientras innumerables protoestrellas y estrellas recién nacidas yacen inactivas en los polvorientos cúpulos columnares, su intensa radiación y vientos estelares han abierto agujeros en las capas de las nubes de polvo, dándoles una apariencia inconfundible. Teniendo en cuenta esta impresionante vista, no es de extrañar que los pilares de la creación estuvieran entre los primeros sujetos del telescopio James Webb en 2022. Pero ahora, la NASA ha combinado las imágenes de Hubble y Webb para revelar aún más detalles. Mientras que las imágenes infrarrojas revelan los bebés estelares y los componentes de gas frío, la luz visible presenta los gases abrasadores y brillantes de la forja estelar. La conclusión es que el espectáculo no se presenta solo como foto, sino también como video. Si ves el corte correspondiente, disfrutarás de un emocionante vuelo a través de los pilares tridimensionales de la creación. En el transcurso de esto, la vista cambia entre luz visible y infrarroja, lo que demuestra una vez más por qué es tan importante explorar los diferentes aspectos de una misma estructura con más de un telescopio espacial. El retrato natural estelar, no menos fascinante que la vista combinada de los pilares de la creación,
Es la foto de familia que Webb tomo recientemente en la nebulosa serpens, a 1,300 años luz de distancia. En detalle, también se trata de una guardería estelar, más precisamente la llamada nebulosa de reflexión, que no produce luz propia, sino que está iluminada únicamente por la luz de las estrellas en su interior y sus proximidades. Para los telescopios del pasado, las nebulosas eran a menudo todavía barreras ópticas infrancables. Pero el NIRCam de Webb es capaz de penetrar los compuestos de polvo y gas hasta cierto punto y así hacer visibles aquellas cosas que han eludido nuestra visión de investigación durante tanto tiempo. Y aunque el gas y el polvo de las imágenes tienen un vibrante color naranja, rojo y azul, también podemos ver el intenso brillo de las innumerables estrellas jóvenes. Algunos de estos cuerpos celestes deslumbrantes tienen solo 100,000 años de antigüedad, lo que significa que todavía están en su infancia en términos astronómicos. Y, sin embargo, algún día tendrán la masa de nuestro Sol. La conclusión es que un detalle del retrato de la familia de estrellas es particularmente llamativo. Las estructuras en forma de llamas en la parte inferior es cubierta de la imagen, que recuerdan a colosales garones. Estos son los rastros de gas y flujos de radiación de estrellas jóvenes que aparecieron en imágenes anteriores en luz visible, y así como manchas borrosas o incluso completamente invisibles. La NASA compara estos flujos de salida con la caída del cielo durante una fuerte tormenta, y esta es la primera imagen que muestra que todos los flujos de salida apuntan en la misma dirección. Pero lo que para nosotros son simplemente estructuras que se mueven de arriba a la izquierda hacia la parte inferior derecha en las imágenes visibles, y es una importante indicación de investigación para los expertos. Después de esta evidencia de imagen, se apoya la suposición de que las estrellas jóvenes tienden a rotar en la misma dirección cuando sus envolturas gaseosas de nacimiento colapsan. Pero ¿cuál es la historia detrás de las barras negras en la parte superior izquierda y derecha de la imagen? Ha aplicado la NASA la pluma sensora aquí para hacer que unos ovnis sean irreconocibles? Bueno, desafortunadamente no es tan emocionante. Los rectángulos negros simplemente indican que faltan datos. La primera foto del Super Jupiter 6911 exoplanetas and this version includes punctuation that helps to clarify the meaning of the text with punctuation added. 4941 sistemas. El número de mundos conocidos que orbitan alrededor de una estrella anfitriona distinta del Sol crece prácticamente día a día. Hasta ahora, los investigadores ya han añadido algunos cuerpos celestes inusuales a los mapas estelares como parte de la búsqueda de planetas. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el gigante gaseoso HD 19733b, que se encuentra a solo 63 años luz de distancia y, según los últimos hallazgos, huele a huevos podridos. Pero lo que inicialmente suena bastante extraño o divertido es, en realidad, la primera evidencia del sulfuro de hidrógeno en un planeta extrasolar. Aparte de esto, los expertos también han demostrado tener el olfato correcto en otras áreas, porque ahora sabemos de toda una serie de exoplanetas cercanos, algunos de los cuales tienen el tamaño de la Tierra e incluso podrían ser potencialmente amigables con la vida. En este sentido, K2-18b, en particular, ha estado en los titulares durante varios meses, porque se sospecha que este cuerpo celeste es, en realidad, un mundo oceánico en toda regla, en el que incluso puede que la vida ya se haya desarrollado. En detalle, el espectrómetro de infrarrojo cercano, NIRSpec, de Webb capturó algunas posibles bioformas, como las formas espectrales de metano, dióxido de carbono y sulfuro de dimetilo, DMS. Este último es producido en la Tierra por el plancton marino y durante la descomposición de sustancias orgánicas. La molécula es el principal producto de azofer atmosférico y produce el típico olor marino.
Sin embargo, la forma en que se debe interpretar la señal DMS NK 2-18 BES un asunto completamente diferente. De hecho, no fue particularmente pronunciado en los datos de web y solo se reveló cuando los conjuntos de datos se analizaron de una manera muy particular. Entonces, hasta que se aclaren por completo los antecedentes de este emocionante descubrimiento, on se require un poco de paciencia. Pero las cosas se ven un poco diferentes en el caso de una instantánea que Webb tomó en un lugar completamente diferente. A pesar de los exoplanetas que ya se han descubierto, las imágenes directas de estos mundos alienígenas siguen siendo escasas. La mayoría de las imágenes muestran principalmente gigantes gaseosos jóvenes y calientes. Estos aparecen como puntos de luz comparativamente brillantes en el infrarrojo. Pero hace unas semanas, Elizabeth Mattis y su equipo del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg lograron, por primera vez, hacer visible directamente un exoplaneta frío y antiguo. Los cimientos de la imagen se establecieron mediante el estudio del sistema estelar triple epsilon Indi, que se encuentra a unos 12 años luz de nosotros. Y aunque el trío cósmico está formado por dos enanas marinas y una estrella enana naranja, los análisis espectrales anteriores ya habían indicado la existencia de un gran compañero planetario. Un análisis con el espectrógrafo Miri de Webb reveló más tarde que el sistema albergaba un exoplaneta, pero estaba en una ubicación completamente diferente a la que habían sugerido los estudios anteriores. La razón básica de esto es que los estudios anteriores habían subestimado irremediablemente la masa y la órbita de este planeta gaseoso gigante, porque la conclusión es que estamos tratando con un cuerpo celeste que puede describirse con confianza como un superjúpiter. Recordemos que el miembro más grande de nuestro sistema solar, Júpiter, tiene un diámetro de unos 140,000 kilómetros y 318 masas terrestres. Pero el punto de luz brillante que los expertos detectaron en las imágenes de Epsilon Indi es probablemente 6 veces la masa de nuestro Júpiter. Bautizado como Epsilon Indi AB, el coloso extrasolar orbita la estrella Epsilon Indi A en una órbita relativamente excéntrica. Si la distancia más cercana corresponde aproximadamente a la distancia entre el Sol y Neptuno. Como resultado de esta constelación, el superjúpiter tarda 200 años en completar una órbita, y de hecho, fue esta órbita excéntrica la que explicó las sorprendentes desviaciones en las observaciones anteriores. Esto se debe a que, en realidad, habían detectado el planeta en el punto más cercano a la estrella en su órbita y al mismo tiempo lo ubicaron incorrectamente en una órbita circular. El nuevo análisis no solo estuvo acompañado de una corrección de la órbita, sino que también reveló algunas de las características del exoplaneta. Por ejemplo, el termómetro aquí baja alrededor de 0 degrees Celsius en promedio, y con una edad de unos 3,500 millones de años, el gigante gaseoso ya no es realmente un joven planetario. De los aproximadamente 25 exoplanetas fotografiados directamente hasta ahora, la mayoría tenía menos de 100 millones de años. En este contexto, Epsilon Indi AB no solo es el exoplaneta más frío, sino también el más antiguo del que se ha obtenido una imagen directa hasta la fecha. Las imágenes correspondientes, por supuesto, son hermosas a la vista para los científicos, sino que también tienen un enorme potencial para obtener nuevos conocimientos. Por ejemplo, los exoplanetas envejecidos de este tipo son ideales para poner a prueba nuestros modelos de desarrollo planetario y recopilar nueva información sobre las últimas etapas de los mundos extrasolares. Al mismo tiempo, Epsilon Indi AB todavía guarda algunos misterios, porque parece que parte de su radiación en el rango de longitud de onda más corto está siendo literalmente tragada.
Pueda haber nubes en la atmósfera del gigante gaseoso que se encargan de absorber la radiación infrarroja. En compuestos químicos como el metano, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono también podrían ser causas convenientes. Los expertos ya están planeando investigar las consecuencias, y siempre que no ocurra nada imprevisto, se aclarará las verdaderas razones del flujo de radiación suprimido. Ahora puedes pagar un poco, y suscribirte al canal. Unid en nuestra comunidad ahora, y no te pierdas una emoción en video. Nos vemos luego.